بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة نمبر 4 في مادة الميكروبيولوجي، راح نبدأ بها الآن بإذن الله تعالى. The subject of our lecture today is the growth. What's the meaning of growth? The growth means an increase in size, number, weight, and mass. It's a group of reactions and events led to an increase in the molecules or the macromolecules numbers and then cell division and reproduction. إذا النمو يمكن تعريفه بأنه زيادة في الحجم، في العدد، في الوزن، وكذلك في الكتلة. وهي عبارة عن مجموعة متسلسلة من التفاعلات والأحداث التي تؤدي بالنتيجة إلى زيادة أعداد الماكروموليكيولز. الماكروموليكيولز تعرفوها عادة هي البروتينز، الليبيدز، النيوكليك أسيدز and carbohydrates. And then cell division and reproduction. وبالتالي يؤدي ذلك إلى انقسام الخلية والتكاثر. Cell cycle. A group of steadily successive events are interrupted with periods which depending on environmental conditions. هذه معروفة. The required time from the beginning to the end of division known as generation time. إذا عندنا شيء اسمه generation time، زمن الجيل، اللي هي تمتد من بداية عملية الانقسام وحتى حصول انقسام الخلية الواحدة إلى خليتين. الوقت اللي تقتضيه هذه العملية يدعى بالgeneration time. And the resulting growth called growth rate. النمو الناتج من الجنريشن تايم، من نتيجة الجنريشن تايم، هو النمو أو ما يسمى بمعدل النمو. هسه نجي إلى growth rate and generation time. Generation time, which is meaning doubling time. Doubling time عادة is the time for a single cell to undergo fission. مثل ما قلنا الوقت اللازم للخلية الواحدة أن تنقسم إلى خليتين. It takes short time in prokaryote. يعني في بعض البروكاريوتس حوالي تحتاج الخلية البكتيرية مثل إيشيريشيا كولاي إلى 20 أو إلى 25 دقيقة لحصول عملية الانقسام الخلوي. While in eukaryotes it takes 2 hours to several days. أحيانا ساعات وأحيانا تصل إلى أيام. Generation time varies with species of microorganisms, nutrients, environmental conditions like pH and temperature, growth phase. نجي هسه إلى البروكاريوتيك cell cycle. Most of the studies on the prokaryotic cell cycle were done on Escherichia coli because of it is easy to handle. Prokaryotic cell cycle includes. إذا المفاهيم اللي ماخذيها والمعلومات اللي ماخذيها عن البروكاريوتيك سيل سايكل اغلبها آتية من دراسة السيل سايكل اوف إيشيريشيا كولاي. هذه البكتيريا سهلة التعامل وسهلة النمو، وبالتالي يمكن متابعة وملاحظة الأحداث والتفاعلات اللي تحصل أثناء عملية الانقسام. طبعا الأحداث والتفاعلات الممكنة. One first stage، هذا stage of cell cycle. First stage, this is the period which is still under speculating. يعني هذه الفترة اللي لحد الآن الباحثين هم في مخاض البحث لاستكشاف الأحداث التي تحصل في هذا الستيج. Mostly under the optimal condition, if this appears due to the shortage of generation time. Also, the environmental conditions greatly affect the cell. Second stage.
we can divide the second stage to 4 sub-stages. 1. A stage of DNA synthesis abbreviated as C instead of S. لو رحنا إلى الإيكاريوتيك لايف سايكل أو سيل سايكل نشوف هنالك طور يسمى بالS. هنا نسميها بالC. It means a chromosome replication. إذا تضاعف الكروموسوم اللي هي single DNA molecule. B. It required most of cycle time. إذا معظم الوقت اللازم للسيل سايكل هو هنا. It controls the continuity of the cell cycle, since when the DNA synthesis is interrupted, the cell will not divide. It's affected a little by the environmental conditions. أيضا تتأثر قليلا بالظروف البيئية. The third and fourth stage, A. After the DNA synthesis stage, there is a gap before the cell is dividing into 2 daughter cells. Okay. It represents both third and fourth stage, اللي هي G2 and M. It referred as to D, يسمى D stage. It is affected a little bit by the environmental conditions. لو نلاحظ الآن هذا الفيجر يعطينا cell division in prokaryotes. parent cell, parent single cell، شلون راح يحدث فيه الكروموسوم doubling، ومن ثم راح يصير عندنا السيل سبلت، راح يكون الانقسام بالباينري فيشن. هذا بعدين سايتوبلازميك division، وبالتالي the 2 identical daughter cells. هسه نجي الى موضوع اسمه growth curve of bacteria. احنا شرحنا الديفيجن على مستوى السنجل سيل، هسه نجي الى مجموعه من الخلايا البكتيريه لما تنقسم ايش راح يصير؟ راح نسمي العمليه بالجروث. الجروث هذا نمثله عن طريق كيرف، لان ايضا يمر بمراحل. When bacteria are inoculated into a new culture media، يعني في وسط زرعي جديد، لو اخذنا حمله لوب من البكتيريا وحقناها هنا في وسط زرعي جديد موجوده داخل تيست تيوب، it shows a characteristic growth curve which has 4 phases. اذا عندنا 4 اطوار تمر بها عمليه النمو البكتيري. عندنا اللاج فيس، وعندنا اللوج فيس، وعندنا الستيشنري فيس، وعندنا الديث فيس. اللاج فيس، during this phase bacteria exhibit growth in size but no increase in cell number, and the bacteria are preparing for synthesis of DNA. Various enzymes and other components which are for cell division. The lag phase varies in length with the conditions of the microorganism and the nature of the medium. This means that the phase may be long if the inoculum is from annual culture or if the culture is refrigerated. يعني هذا الفيس ممكن أن يطول أو يقصر حسب الظروف البيئية المحيطة. فإذا أخذنا البكتيريا المحتفظ بها في الثلاجة، راح نشوف أنه لما نزرعها في وسط جديد هذه تحتاج إلى وقت حتى تصير adaptation ويا الظروف الجديدة، ومن ثم تبدأ بعملية الانقسام. logarithmic or exponential phase، هنا الزيادة راح تكون على شكل لوغاريتمي، يعني 10 أس 1 وتصير 10 أس 2 وتصير 10 أس 3 وتصير 10 أس 4 وهكذا. يعني الواحد يصير 2، 2 يصير 4، 4 8، 8 32، 16 16 32، 32 64، 64 128 وهكذا. تبدأ بالزيادة اللوغاريتمية. During this period, the cells divide steadily at a constant rate. The log of the number of cells is plotted against time.
يعني الوقت اللي تحتاجه عملية الانقسام، وبالتالي عملية التضاعف من خلية إلى خليتين، هذا الوقت هو generation time، وراح يقدر بزمن معين، وبالتالي الوقت اللازم من أنه 2 خلية تصير 4 خلايا هو نفس الوقت اللي تقتضيه الخلية الواحدة حتى تصير خليتين، وهكذا التضاعف يستمر بشكل مستقر، طبعا في حالة تثبيت الظروف البيئية المحيطة وكذلك ظروف الكلتشرينج. Under appropriate conditions, the growth rate is maximal during this phase, and the population is most nearly uniform in terms of chemical compositions of cells, metabolic activity, and other physiological characteristics. نجي هسه إلى الstationary phase. During this phase, the growth rate is equal to the death rate. يعني معدل النمو يساوي معدل الموت. 4 خلايا تنمو مقابلها 4 خلايا تموت. Food begins to run out. ليش؟ هذه هي الأسباب. الغذاء يبدأ بالتناقص. Poisonous waste products accumulate. نتيجة نمو التكاثر أيضا هذه الخلايا البكتيرية تنتج الفضلات، وهذه الفضلات تتحول إلى مواد سمية. pH chains, hydrogen acceptors are used up and energy transfers are diminished. The rate of fission begins to decline and the organisms die in increasing numbers. بعدها تبدأ مرحلة death decline phase. Eventually, the number of viable bacterial cells begins to decline, signaling the onset of the death phase. The kinetics of bacterial death, like those of growth, are exponential. أيضا الموت أيضا يكون بشكل لوغاريتمي. حديثا العلماء قسموا هذه الأطوار الأربعة إلى أطوار إضافية، وسووا عملية growth life cycle growth curve cycle of the bacteria، قسموها إلى 6 مراحل بدلا من 4. Some authors are dividing the growth curve into 6 phases by the letters A to F، يعني A, B, C, D, E, F. A lag phase, growth rate is 0. B acceleration phase, increasing the growth rate. C exponential phase, constant growth rate. عندنا retardation phase اللي هو هنا D، وعندنا growth rate is decreasing. بعدين عندنا E maximum stationary phase, growth rate is 0. F decline phase, growth rate is negative. نشوف هنا عملية الدياجرام يعطينا مراحل النمو، هذا تكتشف بها البكتيريا. طبعا عندنا اللاك فيس، عندنا هنا هذا اللاك فيس، وعندنا هنا الاكسبوننشال فيس، اللوغاريتميك فيس، عندنا هنا الستيشنري فيس، وعندنا هنا الديث فيس تبدي بالتناقص. وهذا التايم، لاحظوا 5 10 15 20 دقيقة أو ساعة هنا بالساعات ماخذيها، وهنا اللوغاريتميك اللي هي 10 أس M، يعني 10 أس 1 أس 2 أس 3 of viable cells.
نجي هسه إلى طبعا بارد أمسح الإشارات. يلا ما أعرف المسيح ما أدري إشكالية. Methods for measurement of cell mass. خلي الآن نشوف الطرق التي عن طريقها ممكن أن نقيس كتلة النمو أو كتلة الخلية. Methods for measurement of the cell mass involve both direct and indirect techniques. عندنا طرق direct وعندنا طرق indirect. الطرق الدايركت direct physical measurements of dry weight or of wet weight or volume of cells after centrifugation. إذا أكون ثلاث